Was hast du letztes Wochenende gemacht? What did you do last weekend? Was hast du letztes Wochenende gemacht? Ich bin ins Kino gegangen. Ich habe Pizza gegessen. Ich habe Cola getrunken. Ich habe meine Oma besucht. Ich bin mit dem Rad gefahren. In your notes, go ahead and write down what do you think those 5 sentences mean in English. Ich bin ins Kino gegangen. Ich habe Pizza gegessen. Ich habe Cola getrunken. Ich habe meine Oma besucht. Ich bin mit dem Rad gefahren. Press play when you're ready to continue. You may have noticed that some of those sentences used ich bin and some of them used ich habe. Go ahead and number your paper 1 through 12 and go ahead and write down these phrases. Actually, go ahead and make this as a table. You're welcome to do so. And then see if you can figure out what these mean. Why might column 1 have all ich bin? And why would column 2 have everything ich habe? Pause this video so you can copy these charts down. Resume when you are ready. So, now you're going to listen to some dictation. I'm going to read through a paragraph that talks about Was hast du letztes Wochenende gemacht? It talks about answering the question, what did you do last weekend? And what all I'm asking you to do is, through dictation or dictate, write it in German. So whatever you hear in German, see if you can write down the sentences in German. When you are done writing all of that down, please go ahead and then do your best translation. So what do you think this person answered? Okay? So we're going to go ahead and start. I'll read through it once, then I will read through it twice. Ich bin mit dem Rad gefahren. Ich habe fern gesehen. Ich bin schwimmen gegangen. Ich habe Musik gehört. Und ich habe Fußball gespielt. Aber ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht. Reading it again. Ich bin mit dem Rad gefahren. Ich habe fern gesehen. Ich bin schwimmen gegangen. Ich habe Musik gehört. Und ich habe Fußball gespielt. Aber ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht.